So, welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. Today we are going to discuss about the introduction of unit 3, that is the measurement of electrical parameters. The unit 3 as per our J2 norms is divided into two parts. That the first half belongs to the mid-1 examination and second half belongs to this mid-2. Therefore, here the measurements of electrical measurement parameters, as per the syllabus, there are two parts, that is the DC bridges and AC bridges. DC bridges and AC bridges. So DC bridges is related to mid-unit, mid-1, and AC bridges is mid-2 syllabus. So here the measurement of electrical parameters is the importance of this is. In electrical circuits, so many parameters are there, like our resistance, inductance, and capacitance, and remaining like quality factors, remaining so like frequency. So resistance, inductance, capacitance, quality factor, and frequency. So to measure the resistance, generally go for the DC bridge methods. To measure the resistance, generally we go for the DC bridges. So resistance ni measure చేయడం కోసం మనం జనరల్ గా DC bridges తీసుకుంటాం. So that is the main importance. By using the DC bridges, we can measure the resistance. By using the AC bridges, we can measure the inductances as well as the capacitances, and we also determine the quality factor and determine the frequency also. There is a basic difference between the two parts, DC bridges and AC bridges. So based on the measurement of resistance, the resistance are classified according to the supply. There is two types of resistances, that is the DC resistance and AC resistance. But according to the value of resistance, they are classified into three types: low resistance measurement, and medium resistance, and high resistance. According to the resistance value which have to measure it, మనం ఏదైతే వాల్యూ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేద్దామో ఆ వచ్చిన వాల్యూ బేస్ చేసుకుని there are three types, that is the low resistance measurement and medium resistance measurement and high resistance measurement. అంటే మనం ఫస్ట్ టాపిక్ DC bridges, అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ లో DC bridges ఫస్ట్ పార్ట్ లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లో రెసిస్టెన్స్, మీడియం రెసిస్టెన్స్ అండ్ హై రెసిస్టెన్స్. సో జస్ట్ define what are the different methods available to measure the low resistance. Similarly, different methods available to measure the medium resistance as well as the high resistance. ఆ మెథడ్స్ తెలుసుకుంటాం, తర్వాత సిలబస్ ప్రకారం ఏమున్నాయో అవి నేర్చుకుంటాం. And after that, we, as per our syllabus, we discuss about the sensitivity of the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge sensitivity ఎలా ఉందనేది తెలుసుకుంటాం, అండ్ కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ గురించి తెలుసుకుంటాం, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ మెగ్గర్ సర్క్యూట్ గురించి, అండ్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉందనేది తెలుసుకుంటాం. ఓకే, కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్, మెగ్గర్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ రెసిస్టెన్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం. So here the first one, as per the resistance value, there are first one is the low resistance. So low resistance ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటే whenever the range is in less than 1 ohm. ఒకవేళ నువ్వు మెజర్ చేయాల్సిన రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 1 ohm ఉంటే దాన్ని లో రెసిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ కేటగిరీ అంటారు. ఇది మెజర్ చేయడానికి మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే వోల్ట్ ఆంపియర్ మెథడ్, కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ లేదా కెల్విన్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్, అండ్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ మెథడ్. In order to measure the lowest value of resistance, there are three methods available: voltmeter method, Kelvin double bridge method, and potentiometer method. Out of which Kelvin double bridge method is in our syllabus. Therefore, we need to concentrate on the Kelvin double bridge method only. But all these three methods to determine the value of resistance less than 1 ohms. Generally, the applications related to low value of resistance. ఎక్కడ ఉంటే అసలు low value of resistance? In case of the motors, the field resistances values are very less. సో ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఎస్పెషల్లీ లో వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్లో. అటువంటి కేసెస్లో ఒక మోటార్ యొక్క ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలన్నా ఆ మెజర్ చేయడానికి మనం ఈ లో రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ ఏదో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం మెజర్ చేస్తాం. జనరల్గా మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ మెథడ్ కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ కాబట్టి మన సిలబస్లో కూడా కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికోసం మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ద మీడియం రెసిస్టెన్స్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ మెథడ్ టు మెజర్ ది రెసిస్టెన్సెస్. So what the range of the medium resistance? If the value is greater than 1 ohm and up to 0.1 mega ohm or 100 kilo ohms, 100 kilo ohms వరకు 100 kilo ohms దాన్ని 0.1 mega ohm అంటాం. సో 1 ohms దాటి నుంచి 100 kilo ohms వరకు ఉన్న రేంజ్ లో ఉన్న మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని
100 కిలో ఓమ్స్ వరకు ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మెథడ్ చేయడానికి మనం ఈ మీడియం రెసిస్టెన్స్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అగైన్ ఇక్కడ వోల్ట్ ఆంపియర్ మెథడ్ లాగా ఇక్కడ వోల్ట్ ఆంపియర్ మెథడ్ అగైన్ ఉంటుంది, అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఉంటుంది, అండ్ ఓమ్ మీటర్ మెథడ్, అండ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్. There are 4 methods: substitution method, Wheatstone bridge method, ohm meter, voltmeter, ampere method. Out of which the Wheatstone bridge method and sensitivity of Wheatstone bridge method is in our syllabus. So here we will concentrate on the only Wheatstone bridge method. Don't discuss about any substitution method, ohm meter and voltmeter, ampere meter here. So అలా మన సిలబస్ మనకి అలా ఇచ్చిన అన్ని ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, సిలబస్ లెంది అవుతుంది కాబట్టి వాడే మనం కట్ చేసి ఇచ్చే టాపిక్స్. సో we discuss only Wheatstone bridge method. So the purpose of the Wheatstone bridge method is to measure the medium resistance in the range of 1 ohm to 100 kilo ohms in the order of 10 power 5 ohms or otherwise 0.1 mega ohm. Is it clear all of you? Coming to the applications of the medium resistance. Asal medium resistance measure చేయాల్సిన necessity ఎక్కడ ఉంటుంది? In case of especially in electronic components లో గానీ, సమ్ మిషన్స్ మోటార్స్ వైండింగ్స్ లో కానీ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి కానీ ఇవి యూజ్ చేస్తాం. సో జనరల్ గా మీడియం రెసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, లో రెసిస్టెన్స్ అని ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్, ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ని ఎస్పెషల్ గా మెషిన్ సబ్జెక్ట్ లో మోటార్ యొక్క వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి చేస్తాయి, ఎందుకంటే వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్ అవి తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాల్యూస్. అండ్ దెన్ థర్డ్ మెథడ్ టు మెజర్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్. ద థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ ద హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్. So how can you define the high resistance? Range is greater than 0.1 mega ohm or otherwise greater than 100 kilo ohm. 100 kilo ohms కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనము దాన్ని రేంజ్ ఏమంటారు, మనం హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అంటాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా అప్లికేషన్స్? ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కేబుల్ కానీ, ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ చేయడానికి కానీ, లీకేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇలాంటి మెథడ్ చేయడానికి ఎక్కువ హై వాల్యూస్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఇన్సులేషన్, వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ హై వాల్యూతో ఉంటాయి, రెసిస్టెన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కిలో ఓమ్స్ లో ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిల్లో మనకి ఈ హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ టు మెజర్ దిస్ హై రెసిస్టెన్స్? ఏవి ఉన్నాయి మనకి? లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్, లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్, LOC అంటారు, లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది మెగ్గర్, as well as the